La noche cae lenta sobre Polanco. Las luces de los restaurantes se reflejan en los ventanales como si cada mesa guardara una conversación que jamás debería ser escuchada. El murmullo de copas, el perfume caro, la música suave que no pretende seducir, sino mantener el control del ambiente. Todo parece diseñado para una ilusión de abundancia. Pero la abundancia real nunca se muestra. Se percibe. El entra. Vestido negro. Elegancia sin esfuerzo. Cabello perfectamente imperfecto. Camina con la seguridad de quien ha aprendido que su valor percibido depende de la mirada ajena. Su presencia altera la dinámica del lugar. No porque lo intente, sino porque está acostumbrada a recibir validación constante. Hombres que observan. Hombres que sonríen. Hombres que buscan aprobación en su reacción. Su sistema nervioso reconoce ese patrón. Y es familiar. Y es cómodo. Y es predecible. Pero entonces ocurre la interrupción. En una mesa cercana, un hombre permanece completamente ajeno al espectáculo. No mira. No reacciona. No compite. Su postura es relajada. No proyecta rechazo. Tampoco enters. Solo impermeabilidad emocional. Ese silencio psicológico rompe el marco dominante del entorno. Ella lo nota. No de inmediato. No de forma consciente. Pero su sistema nervioso detecta la anomalía. La falta de validación crea una ligera disonancia cognitiva. Su mente intenta interpretar la escasez. ¿Es desentiers? ¿Es seguridad? ¿Es superioridad? ¿Es indiferencia real? Y en ese instante comienza la verdadera dinámica de poder. Escúchame con atención. Lo que voy a revelarte destruye años de condicionamiento social masculino. Destruye la necesidad de aprobación. Destruye la idea de que la atracción nace de imprisionar. La atracción profunda nace del misterio emocional. De la escasez psicológica. De la imposibilidad de lectura. No es frialdad. No es arrogancia. Es estabilidad emocional radical. El hombre que no necesita validación altera el valor percibido de todos los demás hombres presentes. Sin hablar. Sin competir. Sin demostrar. Porque el poder real no se comunica. Se detecta. En ciudades como Guadalajara o Monterrey, donde la exposición social es constante y las opciones parecen infinitas, la saturación de estímulos genera un fenómeno silencioso. Las mujeres reciben atención constante. Mensajes. Invitations. Interacciones previsibles. El sistema nervioso se acostumbra. La abundancia externa reduce el impacto emocional. Pero la escasez selectiva genera tensión psicológica. El hombre indiferente no interrumpe la dinámica. La redefine. No busca imprisionar. No busca perseguir. No busca encajar en el marco de validación. Y esa impermeabilidad emocional crea una fractura en la percepción femenina. La mente intenta llenar el vacío. Intenta explicar la falta de reacción. Intenta recuperar el control del marco. Y cuando la mente intenta recuperar control, comienza la inversión emocional. Investigaciones conductuales observadas en entornos urbanos por académicos del Colegio de México han mostrado que la incertidumbre emocional activa mecanismos de atención sostenida mucho más intensos que la aprobación inmediata. El cerebro humano no persigue lo fácil. Persigue lo ambiguo. Persigue lo que amenaza su interpretación del valor propio. La indiferencia emocional bien calibrada no comunica desentiers. Comunica abundancia interna. Comunica options. Comunica que la validación no es moneda de intercambio.
Eso altera el equilibrio invisible de poder. Ella vuelve a mirar al hombre. Esta vez con curiosidad. No porque él haya hecho algo, sino porque no hizo nada. Ese nada pesa más que cualquier intento de seducción. Aquí aparece el primer mecanismo psicológico del desapego brutal. Se llama desplazamiento del marco de validación. Cuando un hombre intenta agradar, se coloca dentro del marco de evaluación femenina. Busca aprobación. Busca señales. Busca respuesta. Su valor percibido depende de la reacción externa. La dinámica es predecible. Pero el hombre que mantiene estabilidad emocional constante cree su propio marco. No busca aprobación. No compite por atención. No reacciona a microvalidations. Su sistema nervioso permanece estable independientemente del entorno. Eso genera tensión. Porque la mente humana tiene lo que no puede categorizar rápidamente. En la condesa, en un café lleno de conversations superficiales, la historia se repite cada noche. Hombres intentando destacar. Hombres mostrando logros. Hombres proyectando valor. Y sin darse cuenta, reduciendo su valor percibido al demostrar necesidad de reconocimiento. El desapego emocional no elimina la atracción. La amplifica. Porque introduce escasez psicológica dentro de un entorno de abundancia superficial. Maquiavelo escribió que el poder pertenece a quien controla la percepción, no a quien busca aprobación. Esta idea, reinterpretada en la dinámica moderna de atracción, revela una verdad incómoda. El valor no se demuestra. Se presupone. Y solo puede presuponerse cuando la conducta es coherente con la abundancia interna. El hombre de alto valor no necesita convencer. Necesita sostener su marco. La mujer observa nuevamente. Esta vez hay una microexpresión de incomodidad. No porque se sienta recazada, sino porque su sistema nervioso detecta pérdida de control interpretativo. La validación que normalmente regula su percepción social no aparece. Y la ausencia genera más impacto que la presencia. Aquí es donde muchos hombres cometen el error fatal. Interpretan la indiferencia como frialdad titral. Intentan copiar la conducta sin comprender el fundamento interno. Se vuelven distantes de forma artificial. Intentan manipular desde la inseguridad. Y el sistema nervioso femenino detecta la incongruencia inmediatamente. El desapego real no es una estrategia superficial. Es una consecuencia de la estabilidad emocional. Es la capacidad de interactuar sin necesidad de resultado. Es la ausencia de urgencia. Es la tranquilidad de quien posee options. Y cuando las options son reales, la validación pierde importancia. En Monterrey, donde el estatus y la ambición definen gran parte de la interacción social, la competencia masculina por atención femenina es intensa. Pero la competencia visible reduce el misterio. La demostración constante elimina la escasez. Y sin escasez, el valor percibido se diluye. El desapego introduce incertidumbre. Y la incertidumbre genera atención. La mujer no dice necesariamente al hombre indiferente. Primero intenta comprenderlo. Luego intenta validarse frente a él. Después aparece la inversión emocional. No porque él la persiga, sino porque ella intenta recuperar la sensación de control. Ese preciso es silencioso. Interno. Invisible. Y profundamente poderoso. La disonancia cognitiva es activa cuando la realidad contradice la expectativa. Una mujer acostumbrada a generar interés automático experimenta una ligera ruptura cuando un hombre no reacciona como el resto. No interpreta esto como rechazo. Lo interpreta como un desafío interpretativo. El cerebro busca cerrar esa brecha.
Busca señales. Busca significado. Busca validación. Y en ese intento, la dinámica se invierte. El hombre que no busca atención comienza a recibir atención. No porque lo haya provocado activamente, sino porque su estabilidad emocional elimina la previsibilidad. La imprevisibilidad controlada es una forma de poder. No es manipulación. Es coherencia interna. Es la ausencia de ansiedad por resultado. Es la calma de quien no team perder. Y quien no team perder, proyecta un valor percibido que no puede fabricarse artificialmente. La noche avanza. Ella finalmente se acerca al área donde ella se encuentra. No con intención declarada. Solo proximidad casual. Observación periférica. Microintentos de generar contacto visual. El permanece igual. Present. Relajado. Sin urgencia. La dinámica ya cambió. No hay persecución. No hay demostración. No hay validación explícita. Solo tensión psicológica. Esa tensión es el inicio del deseo. Porque el deseo profundo no nace de la facilidad. Nace de la incertidumbre emocional combinada con percepción de valor. El desapego brutal no consiste en ignorar. Consiste en no necesitar. Y cuando no necesitas, tu comportamiento transmite una verdad que el sistema nervioso de otros no puede ignorar. Una verdad que incomoda. Una verdad que intriga. Una verdad que despierta inversión emocional. Este es el inicio del código. Y apenas estamos abriendo la puerta. La mente humana no teme al rechazo tanto como teme la ambigüedad. El rechazo cierra una historia. La ambigüedad la prolonga. La convierte en un bucle silencioso dentro del sistema nervioso. La transforma en pensamiento recurrente. En interpretación constante. En inversión emocional involuntaria. En Guadalajara, mientras la música late en un rooftop lleno de conversaciones filtradas por el ego social, la dinámica vuelve a repetirse. La mujer atractiva interactúa con hombres que intentan destacar. Hombres que proyectan humor, recursos, atención, iniciativa. Todo parece natural. Todo parece correcto. Pero el patrón es transparente. Y lo transparente no genera obsesión. Genera comodidad. El desapego emocional introduce fricción psicológica. No la fricción del rechazo. La fricción de la incertidumbre controlada. El cerebro no puede categorizar rápidamente al hombre que mantiene estabilidad emocional constante. No puede leer su nivel de interés. No puede activar las respuestas automáticas de validación. Y cuando el cerebro no puede predecir, aumenta la atención. Aquí comienza la explicación neurológica. El sistema nervioso humano está diseñado para buscar coherencia. Cuando una interacción social rompe la coherencia esperada, es activa un estado libre de alerta cognitiva. No es ansiedad. Es curiosidad mezclada con vigilancia emocional. La dopamina no solo responde a la recompensa. Responde a la anticipación incierta de recompensa. El hombre que valida inmediatamente ofrece certeza. Y la certeza reduce la anticipación. Reduce la dopamina. Reduce la intensidad emocional. El hombre que mantiene impermeabilidad emocional genera anticipación prolongada. No porque juzgue, sino porque su conducta no depende del resultado. Esa estabilidad altera la dinámica química del interés. La mujer comienza a pensar en el cuando no está presente. No por lo que hizo. Por lo que no logró interpretar. La disonancia cognitiva aparece como un ruido suave pero persistente. Si él tiene valor percibido, ¿por qué no busca validación? Si tiene options, ¿por qué parece tranquilo?
Si no intenta imprisionar, que sabe que otros no saben? La mente busca resolver la ecuación. Y en ese intento, comienza la inversión emocional. Daniela, 29 años, Monterrey. Trabaja en marketing digital. Vida social activa. Exposición constante validación masculina. Matches diarios. Conversations previsibles. Atención disponible en cualquier momento. Su percepción de abundancia externa es alta. Pero su interés profundo es bajo. Todo se siente repetido. Conoce un hombre en una reunión privada. Conversation breve. Tranquila. Sin demostrations. Sin intentos de imprisionar. Sin urgencia por prolongar el contacto. Ella se retira primero. No como táctica. Como consecuencia de su estabilidad interna. Daniela siente algo extraño. No rechazo. No frustración. Intriga. Durante los días siguientes revisa su memoria de la interacción. Intenta detectar señales. Busca confirmar si hubo interés. No encuentra patrones claros. La falta de validación explícita crea espacio mental. Y ese espacio es línea con interpretación. Comienza a pensar en el más de lo que pensó en hombres que mostraron interés directo. No porque él haya generado atracción activa. Sino porque la ambigüedad generó atención sostenida. Ese es el poder del desapego emocional bien integrado. No provoca persecución inmediata. Provoca procesamiento psicológico prolongado. Luis, 32 años, Ciudad de México. Arquitecto. Historial de relaciones donde su necesidad de validación definía la dinámica. Mensajes constantes. Disponibilidad total. Atención inmediata. Creía que la consistencia demostraba valor. Pero en realidad eliminaba la escasez. Eliminaba la tensión. Eliminaba el misterio. Decide modificar su comportamiento. No desde la manipulación. Desde la estabilidad emocional. Reduce la urgencia. Mantiene su marco personal. Respond cuando tiene energía real para interactuar. Prioriza su vida. Sus options. Su abundancia interna. Conoce Mariana en Bumble, México. Las primeras conversaciones son fluidas. Pero no intensas. No hay bombardeo emocional. No hay necesidad de impresionar. Luis mantiene coherencia. Mariana percibe interés, pero no dependencia. Percibe presencia, pero no urgencia. Percibe options. Después de varios días, Mariana comienza a iniciar conversations. No por falta de atención externa, sino porque el valor percibido de Luis no está completamente disponible. Existe, pero no se entrega sin inversión. La dinámica cambia sin que ninguno lo verbalice. Investigations conductuales observadas en el uso de Tinder México muestran que los perfiles masculinos que proyectan menor necesidad de validación inmediata generan conversations más largas y mayor inversión emocional femenina a mediano plazo. No por falta de interés. Por percepción de escasez combinada con valor. La mente no persigue lo que está siempre disponible. Persigue lo que parece accesible pero no garantizado. Aquí aparece el error masculino más común. Confundir desapego con distancia emocional fría. La distancia artificial transmite inseguridad disfrazada. El sistema nervioso femenino detecta la incongruencia entre conducta y energía interna. Cuando el desapego es una máscara, se percibe como evitación. Como juego. Como estrategia obvia. Y la obviedad destruye el misterio. El desapego brutal real no es una técnica. Es un estado de estabilidad emocional donde la validación externa no regula el comportamiento.
El hombre de alto valor puede mostrar inter sin perder su marco. Puede conectar sin perder su independencia. Puede retirar sin generar drama interno. La impermeabilidad emocional no elimina la emoción. Elimina la dependencia emocional. Esa diferencia es invisible para muchos hombres, pero extremadamente perceptible para el sistema nervioso femenino. En la condesa, en un bar donde las conversaciones compiten por atención, un hombre observa la dinámica sin intentar dominarla. Su presencia es tranquila. Su comunicación es directa. No busca aprobación social. No busca demostrar valor. Solo interactúa desde coherencia. La mujer que se siente atraída no entiende completamente por qué. Siente calma en su presencia. Pero también ligera tensión. Siente que hay conexión posible. Pero no garantizada. Esa combinación crea inversión emocional progresiva. El desapego introduce un elemento que muchos hombres temen, la posibilidad real de perder la interacción sin colapso emocional. Cuando el hombre acepta esa posibilidad, su conducta se vuelve libre. La libertad es percibida como poder. El poder no es controlar a otros. Es no ser controlado por la necesidad de validación. Maquiavelo enseñaba que la fortaleza real no se mide en la capacidad de dominar, sino en la capacidad de no ser dominado por el miedo. En la dinámica moderna de atracción, el miedo principal es la pérdida de aprobación. Cuando ese miedo desaparece, la conducta cambia. Cuando la conducta cambia, la percepción cambia. La mujer no busca necesariamente al hombre más atento. Busca al hombre cuya estabilidad emocional no puede desestabilizar fácilmente. No por deseo de control, sino por seguridad inconsciente. La estabilidad transmite capacidad. La capacidad transmite valor. El valor genera inversión. La inversión genera apego. El apego, paradójicamente, nace del desapego. La tensión psicológica aumenta cuando la mujer comienza a notar que su validación no altera significativamente el comportamiento del hombre. Sonríe. El sonríe, pero no se impresiona. Coquetea. El responde, pero no se desporta. Se aleja ligeramente. El continúa su vida sin urgencia. No hay rechazo. No hay persecución. Solo estabilidad. Esa estabilidad crea un terreno donde la disonancia cognitiva crece lentamente. Si él tiene options, ¿dónde encajo yo? Si no busca validación, ¿qué lo motiva? Si no parece impresionado, ¿qué debo hacer para generar impacto? La inversión emocional se intensifica. No por manipulación. Por dinámica natural de escasez y valor percibido. Este es el punto donde la mayoría de hombres rompe el preciso. La tensión comienza a generarse y aparece el impulso de asegurar el resultado. Aumentan los mensajes. Aumenta la disponibilidad. Aumenta la necesidad de confirmar inters. En ese intento, el marco se pierde. La escasez desaparece. La dinámica vuelve a lo predecible. El valor percibido se ajusta. El desapego brutal exige tolerancia a la incertidumbre. Exige confianza en la abundancia interna. Exige aceptar que no todas las interacciones se convertirán en apego. Pero las que lo hagan serán más intensas, más profundas, más genuinas. Porque no nacerán de la necesidad. Nacerán de la elección. La mujer no dice al hombre que la necesita. Dice al hombre que puede elegirla sin necesitarla. Esa diferencia redefine completamente la dinámica de poder. La tensión ahora es más profunda. Más silenciosa. Más psicológica. Aún falta el mecanismo final. La atracción superficial busca estímulo.
La atracción profunda busca seguridad emocional combinada con incertidumbre interpretativa. Esa paradoja define el mecanismo final del desapego brutal. No se trata de provocar inters. Se trata de sostener un marco donde el inters crece sin ser forzado. Donde la dinámica no se basa en persecución, sino en inversión emocional progresiva. Donde el poder no se ejerce sobre la otra persona, sino sobre la propia estabilidad interna. En la Ciudad de México, mientras el tráfico nocturno crea un ruido constante que parece anestesiar los pensamientos, muchas historias de atracción se desarrollan sin que los protagonistas comprenden lo que realmente ocurre. Creen que es química. Creen que es compatibilidad. Creen que es destino. Pero en realidad es percepción de valor, escasez psicológica y control del marco emocional. El mecanismo final es el anclaje de presencia estable. Cuando un hombre mantiene impermeabilidad emocional consistente a lo largo del tiempo, la mujer deja de interpretar su desapego como ambiguidad y comienza a interpretarlo como rasgo de identidad. No es una phase. No es una estrategia. Es su forma de existir. Su sistema nervioso no se altera por microeventos. Su comportamiento no cambia por fluctuaciones de validación. Eso crea seguridad. Pero una seguridad distinta a la que produce la disponibilidad total. Es la seguridad de quien no depende. La mujer siente calma en su presencia, pero también siente que no puede controlarlo emocionalmente. No puede manipular su atención. No puede generar reacciones predecibles. Esa imposibilidad genera respeto psicológico. El respeto es una forma silenciosa de atracción. Cuando el respeto aparece, la inversión emocional se vuelve más profunda. No hay urgencia. No hay drama. Hay atención sostenida. Hay curiosidad persistente. Hay deseo de formar parte del mundo interno de alguien que claramente posee opciones. El desapego brutal no elimina la conexión. Elimina la necesidad de obtenerla. Y cuando la necesidad desaparece, la conexión se vuelve elección mutua. Este es el punto donde comienzan a aparecer las señales de que la dinámica está funcionando. La mujer incrementa la iniciativa sin notarlo. Busca proximidad. Genera excusas para interactuar. Recuerda detalles mínimos de conversations. Su sistema nervioso asocia la presencia del hombre con una mezcla de calma y ligera tensión. No es ansiedad. Es anticipación. La anticipación es inversión emocional en movimiento. También aparece un cambio en la validación. Ya no busca solo aprobación externa. Busca validación específica de él. No porque él la entregue constantemente, sino porque su valor percibido no está completamente disponible. La escasez selectiva transforma la validación en recompensa emocional. Otro indicador es la profundidad de las conversaciones. La interacción deja de ser superficial. Se vuelve introspectiva. La mujer intenta comprender su mundo interno. No porque él es obra de forma excesiva, sino porque su estabilidad genera curiosidad auténtica. La curiosidad es el primer paso hacia el apego. En películas como Perfectos Desconocidos, México, la tensión entre lo que se muestra y lo que se oculta define la intensidad emocional de los personajes. No es el conflicto visible lo que genera impacto. Es lo no dica. Lo interpretado. Lo que cada mente intenta descifrar del otro. El desapego emocional opera en ese mismo territorio invisible. También en nosotros los nobles puede observarse como la percepción de abundancia o escasez redefine completamente el comportamiento y la valoración interpersonal. Cuando alguien deja de depender de la validación externa, su identidad se vuelve más sólida. Esa solidez altera la dinámica con quienes lo rodean. El hombre de alto valor no necesita demostrar superioridad.
Su comportamiento comunica autosuficiencia emocional. Puede disfrutar la conexión sin convertirla en necesidad. Puede retirarse sin dramatizar. Puede estar presente sin perder su individualidad. Esa combinación genera atracción silenciosa. No inmediata. No explosiva. Pero profundamente persistent. El desapego brutal también transforma la forma en que el hombre percibe la interacción. Ya no interpreta cada respuesta como indicador de valor personal. Ya no mide su autoestima en función de la atención recibida. Su sistema nervioso permanece estable independientemente del resultado. La estabilidad interna es la forma más pura de poder. Porque quien controla su reacción controla su marco. Y quien controla su marco controla la dinámica. Aquí es donde la filosofía de Maquiavelo adquiere una nueva interpretación. No se trata de manipular emociones ajenas. Se trata de comprender que la percepción de poder nace de la coherencia entre identidad y comportamiento. El hombre que no puede ser desestabilizado fácilmente proyecta una autoridad emocional que no necesita ser enunciada. Esa autoridad no intimida. Intriga. Y la intriga genera inversión emocional. El desapego brutal no implica ausencia de afecto. Implica ausencia de dependencia. Permite amar sin perderse. Permite conectar sin sacrificar el marco personal. Permite elegir sin miedo a la escasez. Porque la abundancia real no es tener muchas opciones. Es saber que tu valor no depende de ninguna. En no manches frida, más allá del humor superficial, existe un subtexto interesante sobre identidad, percepción y cambio de comportamiento frente a la validación social. Cuando un personaje deja de buscar aprobación desesperadamente, su presencia cambia. La forma en que otros lo perciben cambia. La dinámica completa se reconfigura. Eso ocurre también en la vida real. Cuando el hombre abandona la necesidad de validación, su energía cambia. Sus palabras pesan más. Sus silencios generan más impacto. Su presencia se vuelve difícil de ignorar. No porque sea dominante de forma agresiva, sino porque es estable. La estabilidad es escasez en un mundo saturado de reactividad emocional. Y la escasez genera valor percibido. La mujer no teme al hombre estable. Teme perder la oportunidad de ser elegida por él. Ese miedo no es ansiedad destructiva. Es reconocimiento de valor. Es respeto por alguien que no puede ser controlado mediante validación intermitente. Es deseo de formar parte de la vida de alguien que claramente posee abundancia interna. Aquí el desapego revela su verdad final. No es una herramienta para atraer. Es una consecuencia de convertirse en alguien que no necesita perseguir. Cuando el hombre comprende esto, la dinámica deja de ser un juego estratégico y se convierte en una extensión natural de su identidad. La interacción ya no es un campo de batalla emocional. Es un espacio donde dos personas se encuentran desde elección, no desde necesidad. Ese es el verdadero poder. No controller. No imprisioner. No competir. Sino existir desde un marco donde la validación externa no define el valor interno. Si has llegado hasta aquí, entiendes que este conocimiento no es cómodo. No es popular. No es algo que la mayoría esté dispuesta a integrar. Porque exige responsabilidad emocional. Exige abandonar la dependencia de aprobación. Exige tolerar la incertidumbre sin perder estabilidad. Pero también te coloca en una posición donde la atracción deja de ser persecución y se convierte en consecuencia. Ahora depende de ti. Si este contenido ha despertado una comprensión que antes no tenías, muestra que formas parte de los pocos que buscan entender la dinámica real y no la versión superficial que se repite en todas partes. Dale like. Suscribite.
Activa la campana. Porque aquí se revela contenido que otros no se atreven a decir. Recuerda esto. El poder no se grita. Se percibe. El marco no se negocia. Se sostiene. La abundancia no se demuestra. Se vive. Ser una opción genera atención. Ser una presencia imposible de descifrar genera obsesión. Y en la reinterpretación más cruda de Maquiavelo aplicada a la atracción moderna, la mayor forma de influencia no es provocar emociones intensas, sino mantener una estabilidad que obliga a otros a cuestionar la suya. Ahí el respeto. Ahí el deseo. Ahí el desapego que, paradójicamente, crea el apego más profundo.